I want to say what happened yesterday, was it in Iganga? Yeah. It was very, very unfortunate. The Electoral Commission has tried its level best to appeal to all Ugandans, all stakeholders of whatever category, that as we go through these electoral processes, particularly campaigning, let us maintain peace, let us observe law and order. Let us maintain peace. Let us be respectful of one another. Let us be tolerant of one another. Let us follow the guidelines and the law governing campaigns and your conduct in an election. What happened yesterday was very unfortunate. We don't want bloodshed. We don't want loss of lives. We don't want anything that distorts the whole purpose of the people's exercise of their choice, democratic choice, or right to elect the leaders of their choice. So we condemn what happened yesterday, the loss of life, and want to extend our condolences to the family of the person who passed on. But as stakeholders, we need to ask ourselves, what is the cause of all this? You remember we have been telling the country that when the Electoral Commission is the key driver, the key actor in these electoral processes or activities, everything runs smoothly. When we are organizing polling stations, there was no chaos. When we are reorganizing, demarcating electoral areas, there was no problem. When we were updating the voters register, there was no problem. When we were displaying the register, everything was running smoothly. But when we said now, nominations, we are nominating people candidates. Now we have allowed other actors to go out and also play their role. That's where problems start from. I've had people blaming the Electoral Commission. Is it the Electoral Commission which has failed to guide people on what they are supposed to do and how they are supposed to carry out their campaigns? Not at all. We have guided people appropriately. But some people, either they have a problem with being compliant or they deliberately don't want to be compliant. And secondly, we have told the security, please assess the situation on the ground and use the amount of force that is commensurate to the challenges or to the issues that you are finding on the ground. I don't think there is any situation that is so grave that you would warrant even the loss of life as a means of solving that problem. My view is that any problem can be solved without losing life unnecessarily. So we want to appeal to everybody, please, the future and the stability of this country is entirely in our hands, not on anybody else. And therefore, the kind of election we want in this country come 2026 is entirely in our hands. What is our choice as Ugandans? We want bloodshed to surround our elections. I don't think we benefit anything from that. We want the kind of ugly scenes that are being splashed on the screens. I don't think so. Because what happens to those people who may have booked to come and visit Uganda during the Christmas holidays and be here, when they see those kind of images and they cancel their bookings, who's to lose? It is us as a nation and it's the individuals who are also losing. So I want to appeal to the candidates, please follow the law, follow the guidelines. If the guidelines are saying you stop the campaigns at 6 p.m., do that. Don't extend 6 p.m. Explain to your supporters that look, as a leader, as a law-abiding citizen, the time was given to carry out campaigns has lapsed. Now let us go home. Maybe I'll get another opportunity to come and talk to you. Secondly, we have said, do not carry out processions along public roads. You are disrupting other road users. Why don't you tell your supporters, pass an announcement on the radio through your agents and say, supporters, my supporters in this town or this city, I will be there on such a day at such a time. My campaign venue is at such a location. Please go there, I will find you there. You don't have to start gathering them along the road as you move, because now you are going to create a huge mass of people who are following you on motorcycles, on vehicles, and so on and so forth. And then they will block off the entire road. I was talking to someone here
and was talking. She told me the other day she was coming from somewhere. They nearly ran her over because of the huge mass of people who are following this particular candidate. So candidates, you have a responsibility. If you care about your supporters, please tell them, let me find you where I'm going at this designated venue. I also want to appeal to the civil services. Your task is to maintain law and order and to ensure the lives and properties of the people are preserved and protected. Can you assess the situation and apply the conventional force required to deal with a particular situation or challenge? I don't think that one of the solutions really is for someone to lose his life. So I want to appeal to every Ugandan of goodwill who loves his country or her country, and I know we all love our country, it's a beautiful country. Tweddeko, twekube mu kifuba, tutambulire mu mateeka, tubeere n'obuntu bulamu, tusobole okutambula. Si kuyiwa omusaayi. Besides me, representatives of some political parties, may I ask them Honorable Centenary Robert, Vice Chairman FDC, have come to witness the receiving of the consignment. Bruce Muhanji, Deputy Secretary General, National Peace and Security, have also come to witness this consignment. Thank you. We invited several stakeholders, political parties that only who have done that. Now we are here to receive the second consignment of the biometric voter verification kits. The first consignment, as you remember, arrived about 1 month ago, 60,000 kits, which we received here at Entebbe Airport at about 2 a.m. and they are now safely in our custody. Now this is the second consignment that we promised the country to receive by the end of this month. I'd like to commend the contractors, Simi Valley, and the manufacturer in China, who have been able to deliver these kits in a time. Now what we have here, though I don't have the full figure, is in the range of about 49,000 kits. Because we said in 2026, we are going to have 2 kits per polling station. These biometric voter verification kits, as we have been telling the country, are to ensure that each person votes only once, and that each voter will have to be biometrically identified before he or she is given the ballot paper to cast his or her vote. And secondly, that if you cannot be identified by your thumbprint, then this kit has a future one application that will enable you to be identified by your face. So we want to assure the people of Uganda that what we are witnessing is part of the process in ensuring that the 2026 general elections are free and fair, credible, transparent, and satisfaction to everyone. So for those who have been saying that there are fears of ballot rigging, ballot stuffing, this kit is going to address all these fears and challenges. So I want to tell you, I want to tell the people that what we've been promising the country as we receive the second consignment finally. Chair, do you expect any other consignment after here, and when are you going to do the voter education to the people who are going to use these machines? That is one of the challenges that we had in the previous election. This is the final consignment. Now the manufacturer has discharged its obligation by handing over to us all the kits that we ordered before. Now, as we talk now, we have our people who are undergoing training. And we are training a number of our people who are going to train 1,050 trainers whom we are going to recruit, or we have already started recruiting. Now, these 1,050 trainers will be the ones to train the people who will be working on polling day at the polling stations utilizing these kits. So the process of ensuring that the kits are introduced to the public is systematic and progressive. In the very, very, very near future, we are going to roll out how this kit is going to work for the public. We are going to start to inspect people, then
maybe the media, maybe another group. And we have to advise, if you're a registered voter, that is, you get your data, no need to protect it. You come physically or personally, and we will test you. We will tell you, put your thumbprint. If your thumbprint cannot read, your face, show your face, and so on. So we're going to sensitize or inform the public in a demonstrative way, not merely talking and so on. How this will work at a polling station. And I want to assure the people that this kit is going to address all those fears of multiple voter voting, of ballot stuffing, of changing the results, and so on and so forth. This kit is going to address that. From here, where are they going? They are going to our stores. They are going to our stores. As you can see, we have our trucks which are ready to convey these kits to our stores so that they are under safe custody. Then our technical people will start working on them to test them, to see their functionality, to see that the batteries are okay, we charge them, and so on and so forth. So that by the time we start packing for the materials that are going to be used on polling day, because we are not yet received the ballot papers. The ballot papers are going also to be delivered here to the airport at a time to be informed to the people, so that we invite the journalists and other stakeholders to come and witness the delivery of the ballot papers as well. Just imagining. It's going to be effective. It is 1 month. Today is 29th. 29th December, that will be 1 month and a few days left to polling. But I want to assure you that there will be sufficient time for us to give ample training to the people who are going to operate these kits. The cost of this consignment. This consignment is what? The cost of this consignment. Oh, the whole cost of the biometric kits? It's quite expensive. These are technology equipment. I think it's in the range in the millions of dollars. I don't have the exact figure, but I think it's over $50 million. It's very expensive. Remember, there are 109,000 kits. We are going to have 50,000 and 359 polling stations. And each polling station is supposed to have 2 kits, such that if one malfunctions or for some reason does not work, we deploy another one instantly. Witness the receipt of the last consignment of biometric voter machines, and from the explanation of the chairman of the Electoral Commission, if they function as he has explained, then we shall be good to go. We have spent as a nation over $50 million on procuring these equipment. In the past elections, even myself as an end user of these machines, normally the thumb will fail and they will resort to the manual system. They go back to the register. That does not justify the procurement of such, spending the $50 million on such, if they are only going to malfunction on the election day. How I would wish in the procurement contract they would put a clause that the moment these machines malfunction, then there must be compensation from the supplier. The country must get remedies. Then people will start becoming serious. Even if it means putting them on firing squad because they have breached a contract. Because what we have witnessed in the past elections, yes, they will bring the machines and they will be just their tools of accountability, but not performing the function to which they have been procured. Okay. About the processions, when we were returning signatures at the Electoral Commission, I personally witnessed the Secretary General of NRM and his team being escorted by security forces. They had a procession right away from Chadondo up to the Electoral Commission. And I never saw anybody condemning this.
Today, because they are seeing other candidates gaining momentum, they have started bringing even dogs. Dogs on a rally. For what? Live bullets on a rally. For what? People are simply exercising their civic duty because they have avoided the combat option. But the moment the security forces start bringing the combat options, they don't even know what they are attracting. Ugandans can take over power if they decide without even shooting a bullet, by just the power of the people. So let the security operatives operate within their limits, their civic duty, their constitutional duty of protecting and serving the citizens. Let them not imagine that an election is a process of shooting bullets, bringing dogs, police dogs. In our community, the police dogs are brought to people who have stolen. They come to look for stolen property. But here, people are simply showing love and support to their candidate. What is a police dog for? Mulukaddewo Iganga basebo ne banyabo bannayuganda bannange njogera wano ku kisaawe ky'Entebbe kyatukoze bubi nnyo, kyatuleseemu enyiike n'okuba nti ebyo bye tubadde tugezaako okwewala nga tukubirira abantu nti bannange twewale akavuyo, twewale okuyiwa omusaayi, twewale abantu okuva mu bulamu bw'ensi eno olw'okuba nti babadde mu kalulu. Ekyo teryaganyirwa, tekirina kyekyongera, tekirina kyekyongera ku nteekateeka yaffe y'okubeera n'okulonda. Nolwekyo ekyabadde olunaku lwajjo omuntu Uganda munnaffe n'afa, abalala ne batuusibwako ebisago, kyatuleetedde enyiike ng'akakiiko k'ebyobulamu. Kyatukoze bubi nnyo ne tugamba nti tukubiriza twongera omulanga eri yenna akwatibwako, obeere candidate, obeere muwagizi, obeere ekitongole ekyokwerinda, beeramu, tubeere n'ekintu ekigamba nti ekyenkola kino kityobola eddembe lya munnange oba nedda. Ekyenkola kino kisobola okuleetereza obulamu bw'omuntu okugibwa mu nsi eno oba nedda. Nekyo kitukwatako ffenna, era ffe ng'akakiiko tuzze tubagamba nti ffe tubanga ffe tukulembera oba ffe tukola ku bintu ebiri mu puroguramu ya roadmap y'okulonda nga okuwandiika balonzi, ebintu bibeera mu biteerevu bulungi, teriiko okusikanga n'omuguwa wetuba tuteereza ebifo by'okulonderamu, wetwali twanjula enkala z'abalonzi tuyise display process. Ebintu byonna nsi nga nkakamu, abantu bonna nga bakakamu, naye bwe twamala nominations ne tugamba kakati nammwe kusinziira mu mateeka mulina obuvunaanyizibwa, mulina kye mulina okukola mu nkola eno ey'akalulu k'amazima n'obwenkanya. Ba candidates mugende eri mutuukirire abantu bammwe, abawagizi bammwe, mubabuulire program kijoyina ey'eggwanga. Awo ebintu ne bitandika okulunga. Campaigns zaali zitandise bulungi, naye oluvannyuma bigenze nga bikula bwe biti nawe tutusaba nti ffenna tweddeko twagale eggwanga lyaffe, twewale ebikolwa byonna. Gwe candidate lwaki tugamba abantu bo abawagizi bo nti mugende mu kifo egindi, nja kubeera mu tawuni bweti olunaku bwe luti, essaawa bwe ziti, campaign ngenda zikubira kifo bwe kiti, mbasangeyo, temungoberera mu kkubo, saagala basange mundindirire ku kkubo, wabula mugende eri mu kifo kiri gye mba mbasanga. Tulabye waliwo abakandisi bwe tulabye ng'alina abantu 10,000 z'abantu, naye abasanga wali ku venue, tajja nabo mu makubo. Kati lwaki naffe tetukola bwe tuti abadde tetukikola? Naye kye tugamba nti ebintu bisonga tugondera mateeka, tusobola okwewala ebikolwa nga bino by'okuyiwa omusaayi by'omuntu waffe, abantu baffe okufa. N'ekyo tusigamba nti ebiseera tukyabuuza, wasigaddeyo ennaku nga 42 oba 43 okumaliriza campaign. We can't be. Ennaku zino zisigaddeyo, ogenda kwerisooka obulamu bw'abantu bwabuzibu oba obuteekamu kitiibwa, leka kubuteeka mu matiga.
naffe ab'ebitongole by'okwerinda bwe tuba tukola emirimu gyaffe tugezeeko kulaba nti tukuuma obulamu bw'abantu ate bwe tuba nga tulina ebintu byetulina kukozesa tubalirire nti kino kyengenda kukozesa wano kyekyetaagibwa oba waliwo ekisobola okutereeza embeera eno nga sijjeeyo kiri nolwekyo ffenna kyeŋŋamba kitukwatako nga kakiiko era wiiki ejja nga bwe twagambye twategeeza eggwanga olukungaana wali kakiiko ebyokulonda nti wiiki ejja tugenda kukola olukungaana lwaba agents ba presidential candidates abakulu b'ebitongole byokwerinda Uganda Police Force naffe abakiiko kyebyokulonda tusobole okulaba kiki ekireeseewo embeera eto okusajjuka so nga ate ebitubadde bitambula bulungi mwebale nnyo mwebali eddala njagala kwebaza kampuni ya Sim Valley eya Uganda wano yetwakola naye endagaano ne wabeerawo factory mu China abakozi obuwumba buno nabo bakoze omulimu omunene nnyo era batusuubiza nti bagenda obuleeta ng'omwezi tegunagwawo era banange nyewuunyiza kubanga mazima abantu abo balaze nti kyebakola bakimanyi ate nga bali sirias naye ekampani eyo bakoze omulimu munene buuma kati bakutuwadde tugenda obutwala mu sitowa zaffe tubutereke bulungi kati esente zitusaasanyiza bintu bya tekinologiya emanyi bya sente ndowooza zisinga obukadde oba $1 oba $50 bameka siine efiga bulungi naye zibadde sente nyingi zo zibadde sente naye enyo tugipangisa bupangisa okonge tugenda tutandika okufulumya mu mwezi guno gwa Desemba kubanga twagala buli mulonzi yenna afuna akakonga bw'obeera nakakonga kanguye omulimu gw'okumanyiira kubanga bw'ojja nakukaleeta polling station engeri gyekaliko ekigunde kyetugambye barcode bakateeka buteeke kukooma mu sekendi ng'ekifaananyi kyekivaayo n'oteekako ekinkumu okakukakasa n'ogenda n'omulala kyobola tufulumya obupapula obwo obukongo obwo busobole okwanguya omulimu ku polling station abantu baleme kuyimirira awo mu musana banoonya erinnya lya gundi mu regisita Beatrice Okero nga banoonya ekyo kitwala obudde naye bw'ojja n'akapapula kano pap akuuma nekakasoma ebikukwatako nebijja ku sikuriini n'oweebu n'okuteekako ekinkumu oba feesi ebikijja kwanguma kati tuli mu kaweefube okutendeka abantu baffe abagenda okuyigiriza abo batugenda okuteeka ku polling station mujjukire nti omulundi guno tugenda kubeera na polling stations 5,359 awaabo n'ekyo buli polling station egenda kubeerako obuuma bubiri tulina okutendeka abagenda okukozesa era emyaka egiyise omwaka twabatendekako nnaku nga 3 yaka ku mulugu twagala tubatendekere ddala tumale wiiki nga nnamba buli omu alabe ajja akwateko omugambe kulabuuti twegamba tulabe nti everybody has got the required training asobole okukozesa kuuma kano mu ngeri esuubirwamu abantu basobole okubeera bamativu nti ddala akalulu kaabwe tikaliiko kintu kyonna yakyekubiira wakyakubirira biki byonna tebigenda kubeerako teri era oba omanyi nti togenda kuvaayo ku lunaku omanyi nti akakaluko kafu tekajja gasa muntu yenna tubakubiriza muveeyo mulonde buli muntu yenna bw'oba omanyi nti ndi mulonzi ate ndondera ku polling station eyo vaayo ojja okubaka akuuma kano kakase nti ddala oli mulonzi obanga tuvuddeeyo bana teri agenda okukuba akalulu mu linnya lyo tebiriiyo ate nabyo ne bagamba nti nabafu balonda biki ebyo byonna tebigenda kubeerawo kalulu kubanga omufu tajja tuwa kimu onojja n'ekinkumu kye oyinza okujja na identity card etaliiyo kyokulabirako oyinza okujja n'akakongi akatuyita voter allocation slip kubanga juzi nga bwe nyategeeza okukungaana olwanamawulire tugenda kutandika okufulumya obukonge oba voter allocation slips obupapula obuyamba buli mulonzi okutegeerawo agenda okulondera olunaku kati oyinza okujja nakujjukira nti akapapula ako kabeerako baakooda kati akuuma kano kasobola kusoma baakooda enyo ekitadde ku kapapula kano
nekakasa nti oli mulonzi. Oyinza okujja n'akapapula ka byabaka ate gwe ng'oli musomi. Kakati bw'oleeta akapapula kano akuuma kagenda kukamanyiira nti yes naye bigenda kuvaayo bya byabaka. Kati bwe bakugamba teekako ekinkumu bagenda kusanga nti ekinkumu kyo tekikwatagana n'ekinkumu kya byabakamu yadde oze n'akapapula kali mu mannya ge oze n'indangamuntu eri mu mannya ge naye ekinkumu kye kikugjamu nekyo kyova tugamba nti eni tekinologiya egenda kukolera ddala omulomya abeere mu mativu. Weebu okwaniriza obuuma looti yokubiri looti yasooka wali buuma 6,000 era nabwo twabufuna wano nga bamawulire nga we bali. Kakati buno buzze buli 49,000 bw'oba nga sikozemu ensobi 49,000. Obuuma buno nga tubadde tutegeeza eggwanga bwe bugenda okukozesebwa lunaku lw'okulonda nti buli mulonzi yenna nga bw'atuuka ku polling station ajja kusooka okukakasibwa akuuma bakozesa ekinkumu oba feesi. Olwekyo tugamba nti ffe nga kakiiko twewaddeyo era twewaayo okulaba nti akalulu ka 2026 k'amazima n'obwenkanya terikibirira oba terikola ki kyonna. Ekyabo bonna babadde batandise okweraliikirira akalulu bagenda okukabba bagenda okukola ki bagenda okusonseka obululu obutaliiko obulungi manyikiriro mu kabokisi ebyo tebigenda kubeerawo. Akuuma kano kakolebwa mu ngeri esobola okwawulamu akalulu akatuufu n'akafu akagenza omubokisi. Tujja kuba tutegeeza eggwanga mu biseera ebitali byawala engeri akuuma kano kagenda okukozesa. Tujja kuyita abamu b'amawulire n'abantu abalala batuweereze tufune ebibakwatako ng'abalonzi tubiteeke mu kuuma ako tugambe jangu teekako ekintu ekigaana kuba ekifaananyi nga tukozesa kuuma kano. Ekifaananyi kyo tukikuba bwetubanga tukitadde mu kuuma ako nekiryoka kifaayo akuuma nekalaga byonna ebikukwatako kamala kukakasa nti ono mulonzi ku polling station eno yoleka oweebwa akakawunge oba akapapula kakalulu ogenda olonda omuntu wo woyagala. Olwekyo tubakubiriza era twagala okutegeeza abantu bannayuganda nti already okufuna obuuma buno y'emu ku nteekateeka kakiiko kekateekako okulaba nti abantu babeere bamativu nti akalulu kano kagenda kubeera k'amazima obwenkanya. Bali mu kuba kati papers nga bwe twategeeza olukiiko bannamawulire mu wiiki eno twalonda kampuni ziringa 6 ezikuba obululu, endala 2 ziri mu Uganda, 4 ziri bweru wa Uganda. Omulimu gutambula bulungi. Banange ba commissioners n'abalala ba staff gye bali mu supervising okulaba nga bwe bitambula. Mu mwezi guno gwa 12 tujja kutandika okufuna obupapula papers era tugenda kuyita abamawulire mujje mu bungi nga bwe muzze mwebale nnyo mulage eggwanga obululu butuuse ekiri kyokwerali kyonna nti ebintu byonna bitambula. Kyeyatuweko ku kampani ezo zigenda okuba kakolera ku network kakola ketongodde akuuma tugambe nti eno polling station eriwa n'endala eri wali ku nnyonyi wali kati kanakuuma tekakwatagana oba tekakolagana nakali akali wali likuuma ketengeredde ebyo bya network tebiriwo mubeera ki. Chair, congratulations. Abagenda okulonda obululu obuwedde abantu bakozesa obukonge obulaga wawa obuteekeddwa okulondera naye Richard, lapel. you have my sounder. It's okay. really going B7
Expensive Uganda Rail. Never played it. Huh? Yes, sir. I don't know, like electoral commission. Mwansho mesa. Ano hapana kipicha? Kipicha. Sajja ayita wano. Walalo